अब आज चाहिँ पार्क रन स्याटरडे सो फार राम्रै भइरहेछ लास्ट 2 weeks चाहिँ अलिकति रनिङहरू चाहिँ कम भएको छ वकिङहरू अनि अलिअलि गेमहरू खेलिरहेको छु अनि अहिलेको लागि चाहिँ मेजर रनिङहरू अलिकति गरेको छैन अलिकति फुटबल खेल्दाखेरि खुट्टा इन्जर भयो अनि आज चाहिँ हल्का रिकभर भएर अनि त्यही भएर पार्क रन गर्न लागेको वेट चाहिँ एज आई सेड अर्लियर पहिला बनाएको भिडियोहरुमा अर्लियर कि आई हेभ कम डाउन टु 99 भन्दा माथि थियो पहिला अहिले 89.5 89.6 को रेन्जमा छ which is really good so hopefully I can keep going and bring it down to 80 अनि that's my goal weight so far पछि त्यो भन्दा पछिको त अब हेर्नुपर्छ हैन अनि आज चाहिँ I just want to complete the 5k because I haven't done 5k 2-3 हप्ता भयो होला or more maybe longer than that त्यही भएर आज जसरी भयो नि 5k चाहिँ कम्प्लिट टाइमिङ अलिक घटायो भने राम्रो नघटाए पनि स्टिल I ran भन्ने हुन्छ so staying healthy will help for the weight loss as well so for me मैले realize गरेकोमा चाहिँ strength training is helping but running is helping me more अनि diet मा obviously calorie count plus protein goal hit गरिरहेछ अनि त्यसमा नि स्पेशली eggs हरू खाँदाखेरि चाहिँ अन्डाहरू खाँदा चाहिँ इट्स हेल्पिङ मी मोर जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै छ लेट्स कीप गोइङ just finished the park run apparently there was no park run organized today हैन लास्ट विक भनेको रहेछ अब फेसबुकमा नि भनेको थियो होला अब हेरिन so there were plenty of people running on their own जसलाई थाहा थिएन कि उनीहरूलाई नि like there was no park run today भनेर anyway it was a good run I completed my 5k no pacers self run so time was 27 minutes 10 seconds not bad तर last time भन्दा अब अलिकति स्लो भयो so park run हुँदा चाहिँ what I like is सबजना ग्रुपमा हुन्छ you have someone to run with and then it's much more easier and then easy to set the pace as well एक्लै दौडिँदाखेरि चाहिँ अब कहिले छिटो दौडिन मन लाग्छ कहिले ढिलो हुन्छ अनि so आज सुरुमा चाहिँ अलिकति धेरै पेस अलिकति फास्ट भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछिको पेस चाहिँ अलिक स्लो हुनु पुग्यो धेरै नै स्लो भयो because I pushed myself too much in the beginning I thought I could do it त्यही सेम पेसमा तर अलिकति बडी हिट अझ अलिक गर्मी पनि छ डोन्ट गो अन द हुडी जस्ट रनिङ गर्न जाने बेलामा जहिले पनि हुडी लाउँछु I run without the hoodie and then I just put it back anyway so yeah 27 minutes 10 seconds for today next week ko park run ma herum if I can do it any better I think the next week ko park run is going to be my last park run before my work starts Saturday pani because 4 days on 4 days off I think we finished our work Thursday last week next week Friday and त्यसपछि को अर्को weekमा Saturday so next week is going to be one more park run before I have to run on my own for next 4 weeks after that and then फेरि park run त्यो बेलासम्म अब हेरौँ if I can improve I'll give my best for today not bad proud of myself अनि weight पनि under 90
as I said earlier. So physically, I'm starting to feel a lot more better. अब आजको लागि चाहिँ अब फिजिकल यति नै भयो. Remaining of the day is going to be a fun day for the whole family. We're going to summer get together ma. So we have सबै समूहहरुको हुन्छ प्लस सबै एरियाहरुको आफ्नै हुन्छ. अब यो वर्षको समर गेट टुगेदर बारबेक्यू गेट टुगेदर चाहिँ आज छ. And it's in a beautiful place as well, on the way to Canterbury from Ashford. So even though अलिकति खुट्टा injured भए पनि recover चाहिँ धेरै भइसकेको रहेछ. I did not feel the pain, but I think it did affect me a little bit, plus the weather and obviously the running alone. अब आज चाहिँ जानु अगाडि I've ordered few bike parts, motorbike parts, and then I'm very excited to change it. It's not a major thing, it's just a minor change. खाली windscreen bike को change गर्न लाग्छु, अलिकति ठुलो खालको. Last one चाहिँ अलिकति सानो थियो, original bike मै पाउने, त्यो भन्दा अलिकति ठुलो खालको. So bike ride गर्दाखेरि wind अलिकति deflect होस् भनेर सजिलो हुन्छ. So that's the thing. And then bike को लागि cleaning kit हरु. So तर अलिकति bike मा ठाउँमा rust देखिन थालेछु. So I need to get rid of the rust and get that painted a little bit. Ani Asia 50 I did not use last year, so I have to wash it, then dry it, and then त्यसपछि चाहिँ I will get the Asia 50 on, and then that will protect the bike a lot until the next wash. And then every wash, put it on a little bit. Thanks! Love you! Forever!